Всем привет, друзья, меня зовут Евгений, мы с вами продолжаем проходить Вампир. В прошлой части мы с вами остановились на том, что перешли в новую главу, что пролагало как-то, выполняли сайдики, и сейчас у нас висит задача немаловажная. Нам нужно с вами попасть в Вест-Энд на встречу с главой клуба Аскалон. Но прежде чем туда идти, я вам обещал, что мы выполним с вами сайдик. Блин, так их не вылечил, да? А эти прям что-то совсем больные. Ну, жопа. Ладно, вот у этого челика нужно выполнять сайдики. Так. Где оно? Отслеживать. Давайте пойдем туда. Я не знаю, если получится в этой серии, вернемся еще назад и попробуем все же вылечить челебосиков. Но не обещаю. Вполне возможно, кому-то из них придется погибнуть. Потому что не впадло просто возвращаться. Так, кстати, надо сейчас проверить супер ударом. Сосай. Ах ты, сука. Это был не призыв тебе. Сложновато, что прям обратно привыкнуть к этой игре, но я, как видите, стараюсь. И, как обычно, у меня получается. Хотя не играл-то я сколько. Ну, не очень долго. В отличие от предыдущих разов. Прям реально недолго. Так, я помню, сквозь дом это можно пробежать. Блин, не знаю, что... Что-нибудь открыто. Не, парадокс вроде не качается. Странно, что она не качается. Лагать не должно. Ну, сейчас, наверное, пройдет. Я надеюсь, это сквозной дом? Да, конечно. По губам стекло. Насколько это сквозной дом? Короче, в какой-то тупик... Да, прекрасно. Я совсем забыл эти замечательные улочки Уайтчепела. Я помню, что мне эта локация не нравится, как раз таки вот из-за вот этих вот своих закоулочков. Так, у нас стелс. Оба-на, двух сразу можно? Это читы или это официально разрешенные как бы к использованию? Понял. Ням-нямка. Так, давайте проверяем двоечку. Ага, нахер идет двоечка. Бам. Я бы с удовольствием, конечно, убежал от них, но мне захотелось вдруг проверить мою способность. Но она слишком слабо прокачана, конечно, для этих боев. В этот промежуток времени в игре. Там, конечно, он, по-моему, у меня первого левела вообще, это ни о чем, понятное дело. Ладно, больше не будем проверять. Как видите, у них левела апнулись вместе с моим. Никто, собственно, меня не спрашивал, против я этого или нет. Они просто взяли и апнули им. Ну ладно, что. Так, давайте попробуем здесь пробежать. А, тут есть место, которое я обходил стороной. Так, ребят, там встречайте, конечно, друга. Я вам привел. По-моему, это здесь.
уёбок. За это я тебя съем последним. Так, вот здесь вот закоулочек, где был тот опасный ублюдок. Теперь он не будет меня ваншотать хотя бы. И даже ту шотать. Ебать. Ну, конечно, это не ван и не ту, но все равно неприятно. Поганая шавка. Я специально на него ульту не тратил, потому что я помню, что... О. Помню, что здесь много этих маленьких беженцев будет. Они будут давать просраться. Че, серьезно? Ну, по-моему, их очень много было. Шерстяной шарф. Красивый теплый шерстяной шарф с традиционным румынским узором. Дорогой сувенир, новое расследование. Балдежно. Я не помню, кто-то тут, кстати, про шарф, по-моему, заикался. Я уже подзабыл. Благо расследование, что подскажет. Но я пока это не трогает, мне нужно найти чела со шрифт, который может прочитать шрифт Брайль. О, подожди, кушать хочу. This is despicable. Блэд. Чё, кушал, что ли? Прости. Ебать. Да чего неприятные, конечно, враги. О, кажется, он разозлился. Пизда. Их вообще, блядь, убивать. Я напомню, рядовой враг. Да ты, сука! Ну ладно, буду читерить. Так. А, он кровь мою ворует себе. В сторону доджится. Ой. Я бы с удовольствием доджил этих врагов. Вот я при любой возможности я буду доджить вампиров. Нет, это просто жесть. У меня уже не та эрекция, чтобы пытаться как-то с ними сражаться. Я слишком стар для этого дерьма. Блять! Задоджил, проверяй. Ах ты, сука, ты тоже так умеешь? Блять, еще один. Что? А, это клоны вонючие. Он пизда тебе. Блять. Сам ты... Stupid newborn, suck my dick. Bitch.
Как я его, а? Так, ладно, пусти меня. Good evening, sir. Leave me alone. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, doctor, come on in. Очень интересно, как он понял, что я доктор. Я, по-моему, не сказал ему ничего, что про я доктор. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed, the eminent surgeon. My God, I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Что-то меня сразу не You seem пускал. unwell, sir. Actually, I feel Спросил бы у worse меня, than кто usual. я. Can you give me... Yes. Thank you, doctor. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. I found another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Here is another page of the diary we were talking about. Ah, now we're talking. Ingredients, dosages, dangers, and side effects. This is it. Is the diary complete now? No. The author tested his work in a hidden laboratory. We must find out where it was. Please, find me more pages, Doctor. Ну, последний я не знаю где. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me. And I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Лоретта Свонборо, бальзам Свонборо бесполезен. Вот это новость. Задействованный эликсир обман. Я вот только на склянку-то и мог разобрать. Goodbye. Хотя бы я теперь понял, про какой Свонборо он болтает. You're either brave or a fool. Отнести записки, ну, 4 из 4. What can I... Goodbye. Ну, видимо, означает, что еще последняя нужна. На карте вдруг она... Сюда нужно чисто принести. What kind of gentleman... Письмо Лоретты. Мой дорогой брат, это письмо с извинениями, которое ты никогда не прочтешь, потому что из-за меня ты потерял зрение. Я знаю, что ты ненавидишь меня за это, хотя и никогда не говоришь о том, что я сделала. Мы с Вонборо мало общаемся, да, и так, чтобы очистить совесть, я собираюсь последовать своему порыву души, написать тебе письмо, потом оставить его в твоей лаборатории. Если ты когда найдешь его, спросишь меня о нем, то я тебе его прочту. Если же его прочтет кто-то другой, ну, как я уже сказала, это глаз моей совести, порыв души.
Мейсон, прости меня за то, что я сделал, за то, что из-за меня ты оказался в аду. Прости меня за то, что теперь ты слепой человек, пытающийся найти смысл в своей никчемной жизни. Блин, позитивная сестра. А, Если бы я могла изменить всего одно событие своей жалкой жизни, так, то изменила бы то, что произошло год назад. Но твоя жизнь все равно бы осталась никчемной, как и ты. Клянусь, Мейсон, если бы я могла отдать тебе свои глаза, я бы это сделал. Но так же не бывает, верно? Поэтому, брат, пожалуйста, прости меня. Пиздит, как придет как бы время расплаты, вот. Отдать глаза, да хер там, да никто бы не отдал, я бы не отдал. Ну чё, и бобо. Но это все еще не все то, что случилось с Мейсоном. Блин, он что, обоссался ночью кровью? К врачу обратиться. Ой, секундочку. Вампиры пожирают наши души. Вампиры пьют нашу кровь, но питаются они нашими душами. Как мы можем быть уверены в том, что люди, которых убили эти мерзкие грязные существа, попадут в рай? Нет, их тела и их души опорочены. Теперь им место в аду. С легионами демонов-кровососов вампиры пожирают наши души. И чё? Тебя сожру. Ну, это надо сожрать. По дефолту. Пойдем сюда. Так, ну у нас этот райончик страдает так-то. Ну, что я могу поделать? Я, конечно, могу их вылечить. И Сяошунь, бедняга, болеет. Здорово. Не бей. Лучше обоссы. Так, это показано, что к нему донести. Но я не буду целенаправленно искать этот шрифт Брайля. Если получится найти, замечательно. Не получится, не получится. Камелия 5000 экспы. Слушай, ну я думаю, она никому же не нужна. Hello again, miss. Ага. Она, видимо, нужна сюжету. Почему вы не Hello, улыбаетесь? Camellia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No? All right then, as you wish. Very well. Так, видимо, она где-то еще понадобится. Ну, я на секунду, да, я согласен, я дал слабину. 5000 опыта, я страдаю. Ладно, буду страдать дальше. Стараюсь больше не давать такой слабины. Don't you? Faith gives me all. No doubt your faith will prevail. Blessed be your gen. Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. Я верю в науку, Бог мне не судья, мы сами себе судьи. I believe that we are, as men, our own judges, juries, and executioners. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. Ничего, я переживу. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? А, это вроде бы было, да? Достаточно до свидания. Yep. Can I offer you? Keep your medicine. There is a thin line. All right. Goodbye. Cheap price.
You never lose. Do you need? To be honest, I don't quite agree, but really. right then. Так, дружочек. Часть обычной рукояти. Блять! Пожалуйста, купи по той же цене. Блять, забери нахуй ты. Оба-на. Часть обычной рукояти. Просто 28 штук у меня. Здесь плакать хочется, сука, я опять... Да как так? Я не понимаю. Постоянно я хватаю не то. Я не могу ничем это объяснить. Я просто вижу и покупаю и думаю, что это то. Блин, ну зеленое она бросается лучше в глаза, чем синее. Да. Короче, это походу полностью утерян для мальчика. Ой, все, опять он ныкать начал. А чтоб вас всех. Свонбора, вот это ЩХЗ, где когда Ганбейтс у нас проживает. Сейчас я чисто такой круг по счету легкий, да? Эту, кстати, можно сожрать уже. А, вот он, пришел наконец-таки питон. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates, Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. How are conditions in... The way this sickness is spreading, I don't think there'll be enough new bloods to replace those tenants I'm losing from this bloody thing. Have you heard... Not really. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. Since I took an... Well, seen better death. Infecting you is probably... What? You give me this for free? It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Хорошо, что мне нужно, не нужно у него хату снимать. Так. Пригодные для жизни дома Уайтчепела. I don't approve of your actions, but I know very little about this borough other than its reputation. There are always necessary evils. A necessary evil. That's one way to think about it. Knew you had more smarts than all these immigrants. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. Где вариант согласиться?
I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, saved lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swambra shit. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Have you heard? Not really. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Yeah, thanks to Nurse Crane's dedication, these foreigners keep coming to Whitechapel, and my lodgings welcome all. So business is booming. More than ever. Hope Nurse Crane's dispensary does nothing but flourish. More money in my pocket in the end. Не мешает Дороти Крейн, потому что жильцы здоровы благодаря ее амбулатории. Goodbye. Так, где-то в порядке. Тут еще женщина должна была вернуться. Мы что-то засейвили. Она обещала мне лекарства продавать, но я так и не заглянул к ней ни разу. Вот, ну, Welcome back, Dr. Reed. Good evening, nurse. How should I address you? Dorothy? Dorothea? Miss Crane? Dorothy is all right. If you don't mind me calling you Jonathan. That's fine with me. What can I do for you then, Jonathan? How is the sanitary situation in Whitechapel? I don't know whether you have undertaken your own patrols or examinations, but local health seems stable. How are things going in the dispensary? The dispensary is fine, but the situation in the streets is getting worse. Remember those men who attacked us the first time you came here? Yes. Have they threatened you? No, but I heard they now patrol the district every night. I even heard they chase out the sick families. How are things? Yes. No. Странно. Почему тут открыто? Show me what you... Диалог. Так, хинин, масло. Образец чистой крови. Ну, регенерация для слабаков. Так. Welcome. I hope you've stopped jeopardizing this facility with your illegal business, Dorothy. Yes, I have. Most of the time. But the blackmail money is too useful to stop it completely. Да мне бабосика бы, I just кстати, я уже target начинаю less dangerous. испытывать дискомфорт. Who is the current victim? I would rather you did not know. You are my client, not my accomplice. Besides, I'm much more cautious since the first time you found me. Why did you blackmail Lady Ashbury? She's a generous person. You could have asked her for money directly. She killed those patients, I'm sure of that. I know you like her, but that gingerhead has a taste for blood. Tell me about yourself, Dorothy.
There is not much to say. My real name is Dorothea Crashunescu. I was born in Romania, and I may have been the best nurse Pembroke ever had before you fired me. Ну извини, что ты не смотришь на меня так? Do you regret your time at Ничего. Pembroke? Извини I miss перед the тобой еще energy. раз. There was so much to do, so much to learn. Even though I was double-crossing the board, I felt I was part of something worthwhile there. Do you think about going back to Romania once the war is over and the epidemic here has been contained? Jonathan, this war will be over long before you will see any improvement in Whitechapel's sanitary situation. Do you need medical help, Dorothy? I'm a professional nurse. Are you not afraid of dying? The epidemic is deadly and very contagious. I'm more afraid of being locked in a cell. I've seen what most hospitals do to the sick staff. They keep them hidden to avoid panic. Do you trust me? You forced me to resign after you caught me trying to save a dying patient. Of course I trust you. You're a blackmailer, just like me. Goodbye. Ну хоть труп убрала. It's locked, all right. А можно типа передумать и покушать? Well, А, нет. Нельзя передумать. Я еще, кстати, прочитал о том, что того Шона можно было спасти, если я дал бы ему кровь, но я зажопил. Я зажал 500 единиц экспы. Но мне кажется, я дальше не прочитал, там сказано, что, мол, можно ему помочь. Вот, но, скорее всего, в вампира превратился, я просто поделился бы им своей кровью. То есть я вылечил бы его, он перестал бы быть скалем, но, судя по всему, стал бы вампиром. Good evening, my... Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers, who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. If your true purpose was to help, you wouldn't take money from the poor for your snake oil. Oh, but to pay for it is part of the process, Doctor. If it were free, they wouldn't believe in it. I'd love... Ну там я опиум за 8 брал. Да, у меня что-то прям цены. Цены из говна. Goody. How is... When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if somebody decides to make him pay for your scam? Mason is totally capable of defending himself. Just leave us be. We're perfectly fine. Don't you think he needs to be somewhere he can receive appropriate medical care? Mason wants to be useful, can you understand that? Chemistry is his passion, and the Swanborough cordial gives him a purpose in life. Но ты веришь, что вернул Мейсону Свонборо смысл жизни, убедив его создать чудодейственный эликсир? You look... I have no... Well, there you have it. Thank you. Чё ж она свое лекарство не принимает? Goodbye. Чудодейственное. Так, Сяо Шунь. Good evening, Zhao Shu. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again. What are you doing with your time, now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. That's very charitable of you. But Этот, why к которому don't ты you пришла, I've походу умер уже noticed that достаточно the most давно. desperate people Сколько tend to сидит. go out after dark. Hence my presence, to help them when I can.
Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. And for now, I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I won't forget the dead, but my efforts will be for the living. Try not to lose yourself in the process. I've seen patients deny their own pain by focusing on the pain of others. To be completely honest with you, I'm also doing this for myself. If I'm destined to survive this epidemic, I need my life to have some purpose. Кстати, первый раз, когда я в этой игре ответил другим нижним вариантом, мне дали подсказку. Обычно она скидывалась. Так, надеюсь найти место, где кому-нибудь будет полезно. Do you still think about your departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew, without warning and without mercy. But until then, I live on. How do you feel? I don't... You should recover. Thank you. Good. Так, клево. Выяснить, кому принадлежит шарф. Клейтон Дарби или Поппи. Или это их задание, что я должен выяснить, кому он принадлежит, ну, Пэтли Кадагану. Так, а где Поппа-то? О, что я заплутал. А, так. When science fails you, this elixir will give you faith again. Нет, вроде вспомнил дорогу, но когда ты уже побегал по другим районам, просто пиздец, да, как сложно. Это здесь, по-моему. А, нет. Ладно, пошли вниз. Good evening. Change. Чем должен я дать шарф? Ну, забирай. Could Ладно. this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a это scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Вау, Thank вот you это so новость. Целый шарф. Кристина Поппа, подсказка не сработала. Сука. Клейтон Дарби. Хер с ними. Goodbye, Miss. И хер бы с ними. Я пошел отсюда. Сколько? 4000, 4 уровень. Так, смотрим. Ага. Тут можно насквозь пройти. По крайней мере, не знаю, пройти, не пройти, но попробовать точно можно. It's locked, all right. Хер там врыло.
Так, это... А может быть... Здесь? Да, не, вряд ли. Как... Тут даже прохода нормального человеческого нет. Хотя, вот здесь вот сверху... Да, не. Вообще, через какую-то левую сторону надо валить. Они эти как малолетние даберы, фортнайтеры. Это танец, когда машешь руками, как из так, те ёпта в жопу жалят и присаживаешься. Пожалуйста, ебать. Обожаю, конечно, это движение мышкой. Сука. Да, мой. Попить принесли. Я, правда, не в эту сторону. Что я здесь вообще делаю? Ну ладно. Раз начали, надо бы закончить. Да ёб твою мать. Короче, через больницу надо обходить. Не, вы видели? Лежал такой. А, я, кажется, знаю это место. Оно вроде не тупиковое. По-моему, этой кучки не было. Походу, всех вампиров сюда собрали и сожгли. От греха подальше. Что-то, ну, постоянно ноющего ребенка бы с ним то же самое бы сделали. Такой балдеж был бы. Так, можно поправить. Так, ну что, я надеюсь, что можно будет тут пройти. Так, ну здесь мы с вами носились. Хотя...
Где тут мы не носились? Так, это не моя война. Это что такое? Это еще один такой же. Ёбаный в рот. Все, я пошел. До свидания. Махичи повсюду. Зачем сюда? Возможно, чтобы их обойти. Ладно, ребят. Да вы чё, охуели, блядь? Алло, нахуй. Я, блядь, мимо прошел, мне и вот это вот чмо ударило. И то постреляло. Пизда. Рот тут долбил чмо. Я не знаю, эти тайминги, это просто, блядь, лучшее, что есть на свете в этой игре. Они ловят меня как лоха позорного. Мне даже стыдно немного. Дай попью. This is despicable. Короче, из балдежных новостей придется это все обходить, да? Клево. Так, ну новости такие, достаточно средней балдежности, я бы сказал. Я даже позволил бы себе выразиться, что хуйня новости, если честно. Вот так вот даже, да? Так, не, все. С вами не буду драться. Я пойду молча страдать сюда. Нет, ну что-то кровавое здесь. Вот какой-то Валентин мертвый. I cannot enter. Ага. Так, где-то здесь вампирюга, да, какая-то тварь рычит. Оп. А, это другой вампир. Типа я первый раз здесь должен был столкнуться с вот этим огнеметом, да? That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Ну, вроде живет там у него сердечко. Да кто тут блюет, господи, вызовите врача. Человеку плохо. Ё-моё. Да, без проблем. Мне кажется, человеку по-прежнему плохо. И тут закрыто с другой стороны. Сука, эти звуки. Ладно, я пошел. Походу через низ как-то, либо вот здесь вот нужно проходить. Либо здесь. А, вот это тот самый подъем. Сейчас мы дверь откроем. А тут что? It's locked. Непонятно. Либо сюжетная, либо какая-то сайт-квестовая дверь. Что, дать им пиздюлей или нет?
Попробовать можно, конечно. А, подожди, я хотел дать пиздюлей, а не жестко выебать их. Прошу прощения, прошу пожилого извинения. О, угроза, которую представляют и хоры. Так. О. Из тех подлых и мерзких скалей, с которыми мне приходилось сражаться, хуже всех были и хоры или икоры. Дело не в воинских качествах, хотя они остаются сильными и опасными противниками, не в их хитроумии. И хоры достаточно глупые и промельнее в достижении своих целей и всегда и везде распространять болезни. И хор — это воплощение заразных заболеваний. Куда бы он ни пришел, там быстро появляются и распространяются болезни. Он словно ходит по земле лишь для того, чтобы распространять чуму и эпидемии. Болезни будто сочатся из самой его кожи. И хоры умные, скрытные, злобные и яростные. В бою они продолжают сражаться, даже получив много ран. Занести заразу в резервуар с водой, в зернохранилище или на банкеты — вот то, что обожает Ихор. Вот то, что приносит удовольствие этому зловонному извращенному существу. Они настолько редки, что мы ничего о них не знаем. Лентяи из братства полагают, что Ихоры не вампиры и не скали, они ничто другое. Я знаю одно. Каждый Ихор должен быть уничтожен любыми средствами, сразу после обнаружения. Бля, вот хорошо, что их назвали Ихор, а не Егор, да? Тут, блин, обидно было бы родиться Егором, эти все убивают такие. Да, плохо с Егором. Смесного, да, я согласен, смесного. Я старались. Так, сюда. Тяжко, очень тяжко. Сосредоточиться что-то мне сегодня прям... Мозг все уже атрофировался. The West End. Never have I felt so Ой, я здесь живу. sad to be back home. Ай, до 4. Ну, это сейчас можно обоссать его, в принципе. Можно чуть попозже это сделать. Все эти фантастические подъемы. Господи, какому-то деду помочь надо. Зачем сюда? Да, клевый тент. Опять тут блюет. Блять. Тебе все равно, чувак? Ну, блять, мы с тобой одной крови. Твою мать. Ну, какой-то жесткий. 27 уровень. У него очень сопротивляемость к физическому урону. Удары прекрасные. Да не, ну и, блядь, не двигайся, когда этот удар происходит. Чмо? Пизда.
Пожалуйста, можешь не читерить? Да я понял уже. А, это он щит какой-то на себя вешает, поганый. И значит, ударит. Блин, я только хотел уйти назад. Нет, сука. Так, подожди. Ну, мудила. Худший враг на свете, это просто пиздец. Звезды сошлись, новое расследование. А, я его спас, типа. Поговорить с уставшим человеком, выяснить от него дела. Да это мне что, сам с собой, что ли, разговаривать? Чё-то, окей, мэн. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude. Я даже не помню, представлялся я, что я... Хотя, наверное, да, вначале представляюсь. Goodbye, удачи, мэн. Тут мои любимые 5 монет. Карьере с чистой крови. Чистая кровь, всем известно это выражение. Его произносили грязные рты еретиков и чужеземных варваров. Иногда мы сами его используем, но понимаем ли, что оно означает? Вампир, появившийся на свет из живота бессмертного. Отвратительная идея. Как такому существу найти свое место среди живых? Какой может быть его цель? Джентльмен, наша цель ясна. Аскалон должен защищать империю всех ее жителей. Мы защитники и пастыри, даже если иногда нам приходится жертвовать одной из овец ради собственного пропитания. Того, кто поддался желанию произвести на свет бессмертного ребенка, следует уничтожить. О, еще одно кольцо за 15 монет. Слава богу. Разбогатеем. Крыс бы пожрать. Гайс. Приветики. Ладно, давайте отправимся, наверное, все же к мужчинам. О. Хай. Чистая вода. Необходимо для растений, бесполезно для вампиров. Бля, пойдем цветочек польем. Я не знаю, что еще можно придумать. Но это совсем тупо, если для того, чтобы полить цветочек, я должен вообще найти в какой-то последней локации, найти водичку. Ну, это мои крики душевные. Ну, въебать. Ой, простите, это я не вам. Бес попутал вправду. А, оттуда я пришел, получается, сюда. Кто-то слева запалил. Алыч, Магарыч. Нямка.
Ебать. Я думал, все это время ролкал своим ударом. А оказывается, это практически ваншот. Тот самый знаменитый. Нет, чисто в мусоре покопаюсь, надеюсь, вы не против. Убежище. Время появилось новое убежище. Чтобы найти, вот, откройте карту. Как его, вот это, но это было. Может, конечно, в другом районе. Так, ну тут уж нормальные люди. The Askалon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Society. Good evening, miss. Oh my god, no. Школьники. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. Это My дочка. mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also... По красным глазам догадалась. Компьютер еще не изобрели, поэтому я вампир. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Do you need my medical attention? I am fine. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother.
Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she... The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. Though I suspected the truth for a long time before that. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Шарлотта много знает о вампирах, похоже, не боится их. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so... alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Хотел было пошутить по поводу того, каково это жить с бессмертной матерью. Мол, сначала в детстве можно смотреть фильмы 18+, где участвует милфы, а потом принять самому участие. Но я подумал, это будет слишком глупо и не смешно. Объединяйся, дайте себя обмануть, давайте контролировать вас. О, ладно, скрылся. Веришь, что Лондон наводнит... О, мы его тут встретим, что ли? Наконец-то можно будет этого писаку убить. Пожрать. Хотя когда напишут новость, что он какой-нибудь мученик. Так, ладно, давайте отправимся в Аскалон. О! Сдр! Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Я чисто проверил. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, you need to shut up. A soldier, back from the war, who starts speaking about monsters and dark plots.
Do you want to end up in Bedlam? Now you talk just like my Venus. I hoped you could I'm understand. your Venus. Surely you know that I would never lie about something like this. Your vaginas. When did you escape? Да я знал, что подсказка не сработает. Я просто заебался отвечать уже так, как хочет игра. Я хочу отвечать так, как хочу я. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to... Ну понятно, как хочет игра, как персонажу нужно правильно, конечно, ответить, но хоть раз бы нижний ответ был правильным. Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Ooh. Do you need It's a little late for What can I say? I hope we're talking about the same habits, old... Так, а это я спрашивал? When did you... You know what's funny? А, да. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Чем за репутацию своей семьи? Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin. The Brotherhood of St. Paul's Stole. Ichabod Throgmorton. Those names always мой любимый. when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. You need... Удивите меня, что надо. Оба, найти статью, труба зверя плодовит, найти статью, а потом еще будет сжечь, найти дом Эмили, а потом как-нибудь, наверное, где-нибудь в следующих сериях, я думаю, эта серия, я думаю, она в целом у нас будет вся разговорная, но смотрите, сколько еще персонажей. Сейчас отправим с вами в Аскалон, а там уже посмотрим. А там уже посмотрим. Скорее всего... ну тут у нас же сюжетное задание. Вряд ли мы тут по клубу будем шастать. Хотя, может быть, нас попросят познакомиться со всеми. Вот, мне кажется, дадут задание какое-нибудь извне. Do you know where you are standing right now? In front of the Askalon Club, I presume. The Askalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Askalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Он выглядит, разговаривает Lord как Redgrave is злодей. waiting on you upstairs. Опа-на. Так, эти ребятки попытались, да, сюда проникнуть. В итоге получили пизды. Так, встретиться с лордом. Опа, экспулина. Ага, экспулина капал немного.
Извините, I'm sure the Askалон Club has the money to replace the furniture. вы допустили свою самую огромную ошибку. Вы запустили вора к себе. Что за все птичье сначала? Так, это выход. А поболтать с ним нельзя? Это же один из первых. Понял. Две монетки. Богатеем. Не по дням, а по часам. История цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон — ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал клуб в 1837, чтобы отдать дань уважения своему создателю Уильяму Маршаллу, первому графу Пембрукскому, истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами. Поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем предложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы истинная элита британского общества. Мы Аскалон, копье Святого Георгия, которым этот защитник Англии убил дракона. Мы сами копьеносцы, поэтому клянемся защищать интересы империи. Может, так проникновенно было. It's locked, all right. Так, там что-то дует, там, походу, ничего нет. Что? Я подумал, это какая-то рожа волка, какой-то уродский доспех. Причем в прямом смысле уродский, вообще некрасиво. Так, подожди-ка, я обратно иду. Ой. Здравствуйте. Шашлык? My good friends, if I may have your attention. Он выглядит как злодей. Newborn of blood so pure and strong that Даже even не my friend пытайтесь меня was как-то no match for обмануть и him. говорить, что он не злодей. Как финальный босс выглядит. Come forward, young Ekon, for we А have финальный so босс, скорее much всего, to будет тот discuss. красный чел. Welcome to the Askалon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain.
Why do you suddenly need me? The Askalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Askalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Askalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Askalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Askalon Club publicly supports the Empire, but the true Клёвый ковер, nature of its кстати. members remains Так a смотрю на secret. него. Am I supposed to follow Как большой orders? ценитель As ковров founder я and chairman of the одобряю. club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Askalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Askalon mean? Askalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Askalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Askalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful.
А если я пенис проткнул, оттуда крови бы набрал. Welcome to the Askalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Боже, в какой клуб имбецилов я вступил, а? Я ж не мог отказаться, я не мог сказать нет. Так, поговорить с лордом Редгрейвом, но говорить с ним мы будем с вами, ребята, уже в следующей серии. На этом все. Надеюсь, вам все понравилось. Увидимся. Пока.